आजको छलफल सुरु गरौँ। सबैलाई नमस्ते। आजको छलफल हामी इन्टरम्यारिजेस जेन्डर एन्ड जेनेरेसनल रिलेसन अफ सोसियोलोजिकल स्टडी इन काठमाडौँ भ्याली भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको हाम्रो वक्ता बिमला कुमारी गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले काठमाडौँ मोडेल कलेजको लेक्चरर हुनुहुन्छ। यो उहाँले आज प्रेजेन्ट गर्ने काम उहाँले चाहिँ 2019 सन् 2019मा युनिभर्सिटी गुरु नायक देव युनिभर्सिटीमा बुझाएको डिजर्टेसनको आधारमा पिएचडी डिजर्टेसनको आधारमा चाहिँ उहाँले प्रस्तुति दिनुहुनेछ। सुरुमा उहाँले 45 मिनट बोल्नुहुनेछ र बाँकी 45 मिनट हामी क्वेसन आन्सर राउन्ड गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। मार्टिन चौतारीको आगामी कार्यक्रमबारे अनाउन्समेन्ट गरौँ। अब आउने 29 अगस्टमा राजन श्रेष्ठ नेपाल म्युजिक आर्काइभको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा अडियो म्युजिक आर्काइभ चलाउँदाको अनुभव भन्ने विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। 3 सेप्टेम्बर 2023मा सबिना बानिया छेत्री पोखरेल आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रोफेसर इन्फर्मल लर्निङ इन दियर वर्क प्लेस द केस अफ नेपाल युनिभर्सिटी भन्ने विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। 5 सेप्टेम्बरमा जेबी विश्वकर्मा लेखक अध्येता डिग्निटी इनिसिएटिभ मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन परिणाम बीचको अन्तर्विरोध 2079 को निर्वाचनमा दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था भन्ने विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 10 सेप्टेम्बरमा खगेन्द्र आचार्यजी बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल इन्डिया बोर्डर एन्ड अक्रस द बोर्डर इन नेपाली माओइस्ट पार्टिजन्स न्यारेटिभ भन्ने विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। चौतारीको यो आगामी कार्यक्रमको अनाउन्समेन्ट पछि हामी एक स्वरूप परिचय गर्छौँ र त्यसपछि हामी फ्लोर चाहिँ बिमला कुमारी गुरुङलाई हामी दिन्छौँ। 3 सेप्टेम्बर के भन्नुभयो? 3 सेप्टेम्बर ए भन्नु सक्नु। मेरो नाम रोह गुरुङ, म यहीँ काम गर्छु। म देवेन्द्र उप्रेती। मेरो नाम प्रदूषण त म सञ्जना त यही काम गर्छु। हुन्छ। अब चाहिँ फ्लोर चाहिँ बिमला कुमारी गुरुङजीलाई। अब 45 मिनट तपाईँलाई चाहिँ आजको प्रस्तुतिको लागि हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। उहाँले मेरो परिचय दिइसक्नुभयो। म बिमला कुमारी गुरुङ। अनि आज चाहिँ म यहाँ हजुरहरूलाई मेरो डिजर्टेसन्सको 5 मिनट पिएचडी थिसिसको काइन्ड अफ समरी म हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नु गइरहेको छु। मेरो टपिक चाहिँ इन्टरम्यारेजेस जेन्डर एन्ड जेनेरेसनल रिलेसन सोसियोलोजिकल स्टडी इन काठमाडौँ भ्याली भनेर यसमा म हजुरहरूलाई ब्रिफ गर्नु चाहन्छु। मेरो फाइन्डिङ्सहरू के थियो, मेरो एक्सपिरियन्स के थियो, हो त्यो म हजुरहरूसँग सेयर गर्नु गइरहेको छु। सो आजको मेरो कन्टेन्टमा चाहिँ म पहिला इन्टरम्यारेज कन्सेप्ट्सबाट सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला इन्टरम्यारेजेस जेन्डर रिलेसन्स मेथोडोलोजी फाइन्डिङ्स एन्ड कन्क्लुजन्स म हजुरहरूसँग सेयर गर्नु गइरहेको छु। अब कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इन्टरम्यारेज होइन, वेन आई कम टु फिल्ड वर्क फर्स्ट टाइम आई हेभ ए कन्सेप्ट्स अफ म्यारिज ओन्ली. So when I came to the field, I found very interesting things in Nepal, that whenever we talk of intermarriage in Nepal, they just refer to the intercaste marriage. They don't differentiate on other kind of intermarriage. But I found this very interesting on that. So I thought of mixing all kind of marriage together, so to clarify with the concepts. So intermarriage. So when we talk of the intermarriages, that is, it's a union. We know that intermarriage means the union between two different culture groups or anything. So in the context of Nepal, when we talk of intermarriage, they just usually refer to the intercaste marriage, as our society is caste-based society. So people, they don't differentiate about interreligions, international marriage kind of thing. So I thought of including all kind of marriage together in the concepts of intermarriage in Nepal. So for the term intermarriage, we also use like other terms, mixed marriage,
cross-culture marriage, cross-ethnic marriage, interracial marriage, interfaith transgender. So these are all the forms of intermarriage. So broadly, when we talk of the intermarriage, we have four kinds of intermarriage. That is interracial or interethnic, interreligious, intercaste, and international marriage. Broadly, we categorize in these four categories, and all these comes under the intermarriage, the term intermarriage. So one interesting thing which I found in Nepal is we don't have interracial marriage as such, like in US we talk of the white and black marriage. But in my finding, what I concluded is that if we go technically, then the marriage between the Janjati groups, we can call it as interethnic marriage. If we want to discover it broadly in the context of Nepal, we can term them as interethnic marriage. So there are some views of the couples who are interreligious marriage, international married couples. I have some case studies also with them. I met with the woman married with the Netherlands husband, or Netherlands husband married with the Nepalese women, and I also interviewed with the women, Germany women married to Nepali men, and so they have different views on this kind of marriage. So when I talk of the interreligious marriage in the context of the Nepal, like if they are Hindu and Buddhist, they don't differentiate at much for that. They consider it a kind of Buddhism is a part of Hinduism kind of things. But if it's a Christians, like it's a new religious group in our brought by the missionaries and all, so they differentiate too much on that case. So I have one interview of the respondent, which she mentions during my field work that in this interreligious marriage, she's from Buddhism and married with a Hindu. So she said that in Hindus we have so many rituals we need to perform, and it's very complicated. So she's very happy she married with the Buddhist persons, and there is not that kind of restrictions we have in the Hinduism and in Buddhism. So she was very happy for that. So I have another opinion of the woman, Aris woman, married with Nepali man, and she had 2 children. And when I talked with the regarding the citizenship of her child, and she was not exactly decided which citizenship they will be acquiring, but like in her opinion, she said that it's better we take the citizenship of Western countries. It's easy for them to their children, because our passports, we have to go through various processes for the visa processes for everything if we take the citizenships of the Nepal kind of thing. She narrate that to me. So it's a kind of mix, I can say that experience they have. And recently I met one US woman also married with Nepali men settled in Pokhara. So she did that, she talked of the property related rights and issues, that she married to the Nepali man, she's here, now she's able to have a property here and all, but her sister-in-law, she married to the US citizens, to the man, but now she that don't have the right to have property, acquire property, anything in Nepal anymore. Though she's born in Nepal and before marrying she was a citizen of Nepal. So it's a kind of mixed experiences which I did for the intermarriages kind of thing. So my topic is actually intermarriages, gender and generational relations. So my focus is on family relations from the familial perspectives. When I come across to the literature reviews and all, what I came across is that whenever we talk of intermarriage, intercaste marriage, the study is mostly from the societal perspectives, like inclusion, exclusion, discriminations kind of thing. So I found that interesting to focus from the familial perspectives. So I focus on the family relations, generational relations, and gender relations. I included these 2 dimensions for my research of this. So when we talk of the generational relations in my study,
I took intergenerational relations and intragenerational relations. Intergenerational relations, it's a relations between two generations of the two age groups, and intra from the same generations. And in my study for the intergenerationals, I took the relations of the intermarried women with their parents and parents-in-laws. And for the intragenerational relations, I took their relations with the siblings and sibling-in-laws. So, for studying intergenerational relations, now I need to go through the theoretical perspectives. So, I took three theoretical perspectives to see the generational relations, that is intergenerational solidarity, intergenerational conflict, and intergenerational ambivalence theoretical perspectives. And from here, intergenerational solidarity present positive interactions of the in the family relations. Intergenerational conflict includes like conflict by the terms. We know that it's a conflict. So it's an argument, disagreement, criticisms in the family members, and intergenerational ambivalence perspectives. And this is the coexistence of both positive and negative aspects. So in the family, when we talk of the family, we cannot focus unidimensionally from the one perspective, because in the family we have conflict also, we have solidarity also. For that reasons, my focus was, my theoretical perspectives was from ambivalence perspective. So which is the coexistence of both positive and negative aspects in the society. Okay. And for that purpose, I took four dimensions to measure the generational relations of the intermarried women. And these four dimensions is frequency of contact, support relations, affectual relations, and conflict relations. Okay, frequency of contact. In this, I just discussed like how much they have communications with their family members, whether they provide support to them or not. Emotional is how much they are connected, like how much they share their opinions and on how much they take advice and all. And conflict, like when we have a concept that intermarriage means obviously it's a conflict. Okay, there is so many cases of acceptance and this and that. We have so many things. So, and how is the nature of relations in the families? So I took these four dimensions for measuring generational relations in my study. Next is gender relations. For the gender relations, what I took as one of my assumptions was that I took the gender relations of the between husband and wife. That means when we talk of the intermarriage, it's mostly of the love marriages. They know each other before their marriage. So how is their relations between husband and wife? And for this, I have three dimensions for that. In three areas, I measure that how is their relations in decision making, and how is their relations in household work, how much they share their household works, and childcare works between husband and wife, how they perform that. I observe in my study. So objectives in my whole thesis, in my dissertations, I have four objectives. Firstly, about the examine the patterns of marriage in Nepal. So I traditionally, I have one theoretical chapters on my thesis on the different patterns of marriages found in Nepal. And after that, I shifted to the types of intermarriages, patterns of intermarriages found in Nepal. And after that, second objective was to know socioeconomic and demographic profile of the women in intermarriage, like what kind of women they marry, from which age group, their education's background, their caste, religions, kind of thing, to know their backgrounds. And third objective was to study inter-generational relations of women in intermarriage. And fourth one was to analyze the gender relations of women in intermarriage. Okay. So for my research design, we have descriptive research design, and
My universe of the study was Kathmandu Valley. I covered three districts in the valley. I took respondents from Bhaktapur also, from Lalitpur, from Kathmandu, from three districts. And for my study, my respondents were only women. I took 210 women who were intermarried, and it was using by snowball techniques because I was in India, so it was very difficult for me to locate for the respondents also. So I took the snowball sample so that I can have easy access to them. And for this, out of 210, I have 90 from Kathmandu district, and 70 from Lalitpur, and 50 from women from Bhaktapur districts. So I don't have any like a pre concept of I need to get this much from this district because it's what is snowball sampling, and how much I can locate from this district I took that much. So an interview schedule was used for collecting data, and interview schedule was divided on the three aspects as I discussed before, like covering the socio-demographic and generation relations and gender relation. So I have a brief of socio-demographic. I didn't bring details about all the aspects which I have covered. I just brought the majors, So when I interviewed the women from intermarried women, so I asked them, you are from this Kathmandu Valley itself or from the outside the village? So majorities in my study were women. They were from different parts of the Nepal, not from only Kathmandu Valley. And mostly I found were Janjati from Janjati caste and they from Hindu religions. And their educations as compared to the educations between husband and wife, I found that their husband's educations was higher as compared to women's. I can say that male literacy rate was higher than the women. And majority of respondents, they were housewives. And when I talk of the age groups, they are from 15 to 44 years of age groups women. And when I talk of the age at marriage for the females, aggregate it was from women are married from 90 to 23 years of age, and for the male it was 21 to 27 years of age. And when I asked them how you met with each other, there were so many criteria, but majority of the women they met through their common friends with each other, and most of their marriages were runaway marriages. I have a case of women, they meet once in one marriage functions and the other day they run away. I have that kind of women also. So most of the marriages were runaway marriages. They elope from the house. So now I have I did not do all the details. I have brought major findings of my this. So I asked them whether you are residing with your in-laws or you are having separate. So mostly they said that they are out of the valley, from the out of the valley. They are here. So most of them they are having separate residence with in-laws. They are staying here in the valley in the rent or something. Majority they are in the rented houses. So majorities they have separate residence here. Their in-laws are in the village or to their native places. And the reasons for having separate residence in the valley is the first majority of it's because of job, and they are working here. And some said it's for the reasons of the education education of the children. And some said that we are separated from the family, so we are living separately with them. So these are the reasons for their separate residence. Okay. And communications, here I have the four parents-in-laws, siblings, and sibling-in-laws, four categories. So frequency of communications, when I talk, I will say that how much you have communications with your family members. So majority said that like they are females, they are close to their parents, to their siblings. So they have communications rate of
communications is high with their parents and their own siblings, and followed by sibling in-laws and parents in-laws. And they are either living nearby, or they use phone for the or internet these days for the communications. And one of the, like reasons for the this less communications for the parents in-laws is also that they are living to their own places where they are busy with the workings, and all this also affects their frequency of communications. But like they are close, they feel that close to being a woman to their parents, so they said that they mostly have contact with their parents and the siblings. And I said visit, how much they visit them. So here also it say that rate of visiting siblings is higher, and sibling in-laws and parents. So reasons for that is somehow that women are their sibling in-laws are there here for the same purpose, for the kind of job or for the work or education, or they are staying here, so they have more communications, more busy to them as compared to their in-laws. They are in a native place, they cannot visit every day, so they go during the festivals and all. So that's the one of the reasons for their less visit to their parents in-laws. So like we have a patriarchal family system in our society, so it's a responsibility of their daughters, in-laws and sons to look after to their in-laws. So in the data I found that majority said that they provide their help and support to their in-laws, but there is vice versa. Whenever they need help, they ask with their parents, with their siblings, uh, and but for providing help and services support, they provide support to their parents in-laws. So I asked about their affectual relations also, like emotionally, how much you discuss your feelings, or you take advice or anything. So in these respondents, they shared that this asks they discuss everything, each and everything with their parents, siblings, sibling in-laws. The patterns goes in similar way, and the reasons for that is as I told earlier, that it's maybe the reasons that their in-laws are far away, they don't have frequent contact with them. So and uh, they don't share everything with their in-laws. It feels somehow uncomfortable to them as compared to their parents. So emotionally, they are more attached, and whenever they need advice or opinion or anything, they uh, ask with their siblings first. And in intergeneration, we talk it's about the parents, and when we talk of the intragenerations, it's mostly siblings and siblings in-laws. They are like from the same age group, and they have common kind of topics to discuss in their siblings and siblings in-laws. Like in literature review also, I found that women after marriage, they have common issues to talk with each other's kind of husband, to their in-laws, to their children. So that's other reasons they share and take opinions and everything from their siblings and sibling in-laws. And mothers, obviously, they when we compare to the parents, also they mostly are more attached with their mom. So when we talk of the parents, they mostly take advice and take opinions from the mother as compared to father. Nature of relations, like we have an expectation that intermarriage, like in our society we have the issues of acceptance and all, everything, discriminations and all. But in my thesis I found that when we talk of the nature of the relations, most of the women said that they their parents, their in-laws and everyone, they accepted them. Majority I found that they said they accepted our marriage. We have good relations with the parents, but I have a case studies also, their experience which they shares. Some of these said that
after 1 year, after 6 months, after having their first child, they have reconciliations with the parents, and the rate of acceptance goes high in my studies, because at the initial stage of their marriage they were not accepted, but during my interview they were accepted. It's maybe, and in the one of the factors for the acceptance is also determined by the socio-economic status, background of the family of the their husbands, of the male side of the boy, if they are from well-to-do families, or they are well educated, if they have good services, their parents within a month or a few days, after few days they accept easily to them. But if boys or males are from lower caste and socioeconomically backward or kind of things, then it take very long time to accept. Some say that their parents are still, they are not talking with them, but majority said that after having child also it's make difference in the opinions of their parents, because of that grandchildren, love with the grandchildren, they accept us, kind of thing I found in my interview. Okay, that much I was for the intergeneration and intrageneration relations of my findings. So when I talk I took these findings from the perspectives of ambivalence. So it's a mix perspective. So it's coexistence of both negative and positive. So in the family also, in the intermarried women also, they say that like in sometimes they are not accepted, now they are accepting it, and they are providing help also to their parents, they are having interactions positively also, though there is some conflict is there. So due to that reasons, the finding of mine is I took from ambivalence perspective. So I conclude with the ambivalence findings that family relations we cannot measure from the one dimensions. So it's a coexistence of two things, conflict also, and sometimes it's a solidarity also, positive interactions. So for both inter and intra-generations relations, women in intermarriage have ambivalence family relations. So both mixtures of both positive and negatives. So for this gender relations, when I talk of the gender relations, that is as a relations between husband and wife. I took the performance of how they perform between them, their duties, how they take decisions between them. So they are mostly living separately from their parents-in-laws. They are working everything together. So how you perform your household work, how you take decisions, how you care for the child. Like we say the example of the Kathmandu, where everyone we need to work now. At this time, we need to earn. Both couple need to earn. For that perspectives, how you perform your duties. So first, I took the decision making on different issues. Here, I have four things that I took the decision on the family expenditure, on the property related issues, educations of the children, and the health related issues. How in that issues, how you decide, how you take decisions on these matters, both of you. So from this, when we talk of the family expenditure, we see that red line of the females. Female mostly decide on the family expenditures, and and we have the two things here we need to know, that is we have the women's female majority proportions, and they are taking jointly decisions. So it's respondent only means only females is taking decisions. Respondent husbands means only husband is strictly taking the decision, deciding everything. Jointly means both of them they decide together. And other members means the family members, either their parents or any other members in the family who are staying here, or who they take decisions or advice and all everything. So when we talk of the family expenditure, we see that females are the majority who are taking decisions on the expenditures of the household and everything. So and jointly also, when we talk of the property, we see for the property we have the husband, that orange color is much higher. So
in the conclusion, what I found is that decision making in other women are having their giving opinion to things, but for the property related issues, it's mostly the male who decides. What I found in my study. Okay, and this is the household thing about the household work, like how much you do household work, women's husbands, and they're doing jointly or doing by the other family members. Other family members means other their siblings are staying with them, or they have maid or anyone. So when we talk of the cooking, we see the females, they do these things, and the participations of husbands is very low, husband only, or they are doing jointly. So in the finding, it's very interesting I found is that mostly like our patriarchal systems, but we expect that men are the breadwinners of the family, they need to work outside, not the household work. So women are mostly doing that work. But now I found that that even husbands are, when we talk of see the jointly and women only, we are getting majority in that case. So now husbands are doing things, they are doing sharing, but they are not doing it as their responsibility, they just do it as a sharing. Okay, sometimes kind of helping kind of things. Like women, they have the responsibility, they have to, it's their duty. But for the husband, it's not their duty, it's they are helping them. When we say they are doing jointly, they are doing together, that means they are helping her. Not their responsibility, but they are helping them in doing these things. So that's what I found in my study. So in case of child care also, we can see that it's a graph where comes to women in everything, whether it's feeding and cleaning work, or we see the school work, or healthcare, or recreational activities, we find the females majority, or they are doing jointly. So when we say of they are doing jointly, that means they are helping with each other. Husband is not taking it as a responsibility, but they are helping her wherever it's needed. So, but mostly these things, this remains the women's duty, which is our general understanding of our society and the patriarchal society. So it's a woman's responsibility to look after the child, to take care of the child, and kind of to do the household work of the. It's a woman responsibility. So in conclusions, it's the same thing. I just have a brief of kind of things. When we talk of the intermarriages, in Nepal, I found three kinds of intermarriages in practice: intercaste, interreligious, and international. So technically, as I suggested in the first my discussions, that if like we say the Janjati are the ethnic groups, we term it as ethnic group. If technically we go them here, then the marriage between the two Janjati groups also we can term it as an inter-ethnic marriage in the Nepali context. It's my suggestions kind of thing, opinion, what I found in my study. So, but the reasons for not covering in inter-ethnic marriage is one of the reasons is that everything is covered under the broad concept that intercaste marriage, concept of intercaste marriage. They don't differentiate it. We like our society, we have Muliki Ayan, and in that categories, they are all are categorized according to the caste group. They are not differentiated. So every kind of marriage, they are just covered under the one term types of intercaste marriage. But now international marriage is emerging. It's a kind of, we can say that globalizations or educations for the kind of migrations kind of thing, that international marriage is increasing. But even interreligious marriage also, they are not mostly differentiating. So one interesting thing I also found during my research is that acceptance depend on the countries also. Like when we have a son or daughter married the woman from the lower caste or from the different caste from Nepal, it's a very problematic, it's a big issue for the acceptance. But when they are from developed countries, from Western countries, they
really take it as a proud for them. You know, like, oh, our daughter-in-law is from US, our daughter-in-law is from Australia. Even they don't able to speak the one word Nepali. Also, they have a communications issues also. But it's a moment of proud for them that their daughter-in-laws or son-in-laws are from the Western countries, from the developed countries. But from the our country, if they are from the lower caste or from economically backward, and it's a very big issue for them to acceptance, kind of like they are not allowing them to enter in the kitchens also. If they are some, I found that they're staying together but they are not allowed to cook, they are not allowed to enter in the kitchens, kind of things also. So I found that interesting things in my research, that it depends on the our not only the socioeconomic status and education's background, but it also depends on the countries also in case of the intermarriages, when it's covered under the broad terms of intermarriage. They don't differentiate in the international marriage. They just say they intercaste marriage from different countries, or my husband or my son-in-law, daughter-in-law is from different countries, or from these countries, and from the our society, who can speak our language, who can understand our culture, and it's very difficult for them to accept that marriage. And I say that when we compare with the age-at marriage, that it's only our system, traditional system, that we need to have age difference between husband and wife. So I found that women's marry early as compared to men, and and in our study, most of the women's marriages were first marriages, even though it's intermarriages, it's a first marriages, and we give very important. It's a very important institutions in our society. We normally, like now we have the changes of the divorce and all, but we marriage is a very like separate institutions for us. So all the marriages, majority women were there as a first marriage for them. And for the generational relations, I have a conclusions here. Reveals that relations were based on multi-dimensional. So we cannot measure of when we took of the family from the one dimension. So that was it's a I took both the conflict and solidarity parts of life. So in my study, it says that conflict, we have conflict. I cannot say that intermarriages we have the larger number of accepted. That means it doesn't have conflict. They have some kind of disagreements in small thing. But when we say that they have a conflict, we cannot say that they don't have a solidarity. They have both mixed relations with them. So we found majority respondents were not living with their in-laws, even though they maintain contact, they provide supports and receive supports also, and they are connected with each others. They talk with from the phones, also phone calls and internet. They are in the contact. So what we have, I have concluded that women in intermarriage had ambivalent intergenerational and intergenerational relations. So for the both the siblings or siblings, and also they have sometimes they have conflicts, sometimes they have solidarity, they have mixed feelings. That's why this generational relations is seen from the ambivalence perspective for both. In case of this gender relations, we can say that there is a noticeable change in decision making. Women are making decisions, but at the conclusions, it's a conditional change. We can say that in the patriarchal society, where women have no say in any decision making before as compared, now they are having a decision making power. They are giving their opinion to this, but this is a kind of conditional kind of things. Okay, so the reasons for this is that at the conclusion is that a woman living here in the valley, and their husbands, they are working outside the countries as a foreign income or army or anything. So they are living separately from their in-laws. So now it's all the things which is managed by the woman itself. So they are taking decisions. We say that yeah, we take the decisions, but there is opinion from their husband. They ask the permissions whether we do or not, or something kind of things. So that is change is there, but it's a change is conditional. It's not there 100%. We can say that it's a women decisions. They are taking decisions, but it's a conditional. So domestic works and childcare. When we talk of that, it's women as a woman's work.
So it's mostly the responsibility of the women's household work and childcare. Majority of the women are performing this, and we can say that due to this, somehow it's leading to some change in our hierarchical, we say that gender relations, husband and wife. Though their husbands are helping them, we can say that it's a change. So there are we can say that they are heading towards the kind of gender equality. Now even women is working, husband is working, though it's a sole responsibility of the women, but they are helping. That means that their perceptions are changing, so they are doing things together. So at the end, what I conclude is that there's a change in gender relations after intermarriage. Like they're staying together, they're living together, so they are working or they're having outside, so they're giving some space to their women also, even it's conditional. So their gender relations is changing, they're having positive change. I think so. I think I'm in time. So thank you very much for giving me this opportunity to share my findings to all. Yeah, and I cannot bring all the findings in detail, but I try my best to bring major findings here. Thank you very much. हुन्छ बिमलाजीलाई अब हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ तपाईँको प्रश्न टिप्पणी जिज्ञासा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ रमेश तपाईँले चाहिँ यो इन्टरकास्ट इन्टर एथनिक इन्टरम्यारेज गरेको समूहलाई लिनुभयो तर त्यो चाहिँ कुनै अब हामीले एकसाले प्रिसपोजिसन के भयो भने अर्को ग्रुपसित चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यो चेन्ज भएको छ भन्ने जस्तो तपाईँको प्रिसपोजिसन जस्तो लाग्छ तर तपाईँले अर्को इन्डोग्यामस अथवा एकै जात समूहमा भएको बिहेलाई लिएर त्यहाँ पनि अनुसन्धान गरेर अनि यो गरेको भए कम्पेरेटिभ हिसाबले हामीले यो कुरा यहाँनिर चाहिँ योभन्दा यो भिन्न हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा सजिलो हुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ एक तपाईँले गर्नुभएन जस्तो देखेँ मैले दोस्रो चाहिँ अब यही तपाईँको भएको इन्टर म्यारेजेसहरूमा पनि तपाईँले भेरियस टाइप्स अफ इन्टर म्यारेजमा पनि भेरियस टाइप्स अफ म्यारेजेसहरू भएको देखियो त्यसलाई पनि तपाईँले डिसेग्रिगेट गरेर हेर्नुभएको जस्तो देखेन होइन भनेको फर इक्जाम्पल यदि केटा बाहुन र केटी जनजाति हुँदाखेरि अथवा केटा नेपाली र केटी विदेशी हुँदाखेरि अथवा त्यस्तो खालको अथवा 22 वर्ष हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरूको तपाईँले हेर्न खोजेको रिलेसनसिप्सहरूमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्यो अथवा त्यो कुनै सिग्निफिकेन्ट त्यसको डिफरेन्स त्यहाँनिर आउँदो रहेछ कि रहेछ भनेर तपाईँसित त खासमा यो डेटा त थियो रहेछ भन्नु यही डेटाबाट पनि हेर्न सक्ने पनि तपाईँले नहेरे हो कि चाहिँ नगरे हो कि भनेर एजुम्सन्स मेरो छ होइन स्टडीमा एजुम्सन्स छ कि इन्टरम्यारेज यसरी अब इन्टरम्यारेजमै एफेक्ट दिस रिलेसन्स त्यसरी भनेर मेरो थेसिसमा छ एजुम्सन्स भनेर होइन अनि हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो मेरो उयसमा छ 80% इन्टरकास्ट हो 80% इन्टर रिलिजियस हो 80% इन्टरनेसनल हो भनेर एन्ड आई हेभ केस स्टडिज अल्सो त्यसमा छ केस स्टडी अल्सो अनि जुन मैले फाइन्डिङ्सहरू भने त्यसरी नै इन्टरकास्टको जुन हाम्रो मुल्की आयनमा जुन एबिसिडी क्याटेगोराइज छ नि त्यो कन्सेप्ट त्यसैमै चलिरहेको छ कि अहिले दो वी टक अफ द चेन्जेस होइन हामी चेन्जेसको एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्छु तर हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ अहिले पनि त्यही क्याटेगोराइजमै चलिरहेको छ कि त्यो मेरो थेसिसमा डिटेल्स छ इन्टरकास्ट इन्टर रिलिजियस इन्टरनेसनल भनेर मैले स्पेसिफाई गरेको छु अनि त्यो केस उनीहरूको मैले डिटेल उनीहरूको त्यो ट्याबुलेसन्स पनि गरेको छु जस्तो मैले भने इन्टर रिलिजियस म्यारेजको हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन त्यो अब बुद्धिज्मसँग म्यारेज गर्दा चाहिँ उनीहरूले अब इस्यु त हुन्छ तर त्यति धेरै गर्दैन किनकि दे टेक बुद्धिज्म एज ए पार्ट अफ हिन्दुइज्मको मैले कुरा गरेँ तर त्यो क्रिस्चियन्सहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसको त्यो अलग्गै ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि ट्रिटमेन्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले त्यो कुरा बुझेँ हजुर तपाईँसित त्यो तर मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ हजुर तपाईँले यो जुन ग्रुप्सहरू छ नि हजुर त्यो ग्रुप्सहरूमा चाहिँ तपाईँले हेर्न खोजेको रिलेसनसिपहरूको इन्ट्रा ग्रुप
त्यो भेरिएसन चाहिँ कस्तो छ भनेर बुझ्न खोजेको खासमा भनेको अब अघि मैले भने जस्तै बाहुन र नेवारको बिहे गर्छ मानि लिनुहोस् होइन, अथवा यहाँको र विदेशीसित बिहा हुँदाखेरि त्यो फ्यामिलीमा हुने समस्याहरू अथवा सहजताहरू र यो फ्यामिलीमा हुने समस्या अथवा सहजताहरू कस्तो रहेछ भनेर त्यो इन्टर ग्रुप डिफरेन्सेसहरू चाहिँ हेर्न तपाईँको डेटाले सायद मेरो अब्जर्भेसन्समा केस स्टडीको अब्जर्भेसन्समा चाहिँ छ। जस्तो अब जसले अब नेवारसँग बिहे गर्यो होइन, तिनीहरू चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड लागिरहेछ क्या, त्यसको धेरै यो कुराहरू फलो गर्नु पर्यो। अनि मलाई केस स्टडीमा भनेको जस्तो अब नर्मली जनजाति जुन हुन्छ ग्रुपहरू होइन, त्यसमा त अब खाना खाँदाखेरि पनि अब हामीले खाँदैछौँ कपडाहरू चाहिँ हामीले हालिदिन्छौँ होइन, तर उनीहरूले त्यहाँ नयाँ गरेर के गर्नु पर्यो, वी क्यानट डु द्याट, हामीले पहिला हात धोएर आउनु पर्यो अनि फेरि भात हालिदिनु पर्यो। त्यो उनीहरूलाई त्यो फलो गर्नु एकदम कम्प्लिकेसन्स भइरहेको छ, त्यो गाह्रो भइरहेको छ होइन। अनि अब जस्तै बाहुन छेत्रीहरूको ग्रुप जुन छ होइन, तिनीहरू अब मतपालीसँग आयो भने चाहिँ दे आर ह्याप्पी के, हामीले त्यति धेरै रेस्ट्रिक्सन्स हुँदैन, त्यति धेरै रिचुअल्स हामीले त्यति उयोले ट्रेडिसनली फलो गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो छ उयसमा केस स्टडिजहरूमा छ त्यो। अनि जस्तो इन्टरनेसनल म्यारेजको मैले जुन केस भने हजुरलाई, जर्मनी वुमेन म्यारिड टु नेपाली मेन, अनि नेदरल्यान्डको हस्बेन्ड अनि म्यारिड विथ दिस नेपाली वुमेन्स होइन। अनि जुन नेदरल्यान्ड हस्बेन्डसँग बिहे गर्न उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने अब उहाँको सोसियलाइजेसन डिफ्रेन्ट छ, हाम्रो सोसियलाइजेसन डिफ्रेन्ट छ क्या। अनि अब हामीले केही कुरा घरमा इस्युज भयो भने पनि हामी नेपालीले हुन्छ नि एकदम प्यानिक यो गर्छ, तर उनीहरूको चाहिँ त्यो डिल गर्ने तरिका नै डिफ्रेन्ट क्या, एकदम हुन्छ नि चिल यो त्यो। फेरि मलाई जर्मनको वुमेन्सले चाहिँ मलाई के भन्यो भने अब हामीलाई एउटा त्यो हुन्छ नि बनाना पिल गर्नेमा पनि हाम्रो त्यो डिफ्रेन्ट छ क्या कल्चरको। अब कसले अब उनीहरूको कल्चरमा तलको माथि मलाई चाहिँ याद छैन यसरी त्यसरी पिल गर्नु हुँदैन। अब मेरो हस्बेन्ड अलिकति बिरामी भयो भने पनि के भन्छ अब सासुआमा यति धेरै प्यानिक गर्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रोलाई त अब त्यो बिमारी भयो नर्मल छ, ठिकै छ, मेडिकेसन्स हुन्छ, ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गरेछ। जस्तो अब युएसको वुमेनले मलाई के भन्नु पऱ्यो, अब फ्यामिलीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब जस्तो दे आर वेल टु डु, अब उता पनि पढाउँछ होइन, अब सेटलमेन्ट छ, त्यो केसमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट भयो। अब जो यहाँ आएर बसिरहेको छ उनीहरूलाई अब अलि ल्याङ्ग्वेज पनि आउँदैन, अनि त्यसको चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ छ। त्यो अब केस स्टडीहरूमा सबै ओभरअल उयसमा चाहिँ एनालाइज छ त्यसमा। यो आइडियोलोजी अफ जेन्डर इक्वालिटीको पनि कुरा उठाउनु भएको छ। यसलाई हेर्ने तरिका के हो, जस्तै मैले भन्न खोजेको कन्ट्रिब्युसन अफ वुमेन इन फ्यामिली इन्कम अथवा फ्यामिली इकोनोमीले त धेरै एड्रेस गर्थ्यो होला, तर यो त क्वान्टिफाइड हुँदैन धेरै परिवारहरूमा। हाम्रो सबैतिर नै प्रश्न छैन, जहाँ जहाँ एजुकेटेड र स्यालेरी पाउनेहरू छन् त्यो बाहेक त्यो हुँदैन। तपाईँले यसको पनि डाटा केही सङ्कलन गर्नुभएको छ कि कन्ट्रिब्युसन अफ वुमेन टु द फ्यामिली, अनि आफूले इन्टरप्रेट गर्दा कति यसले अब कमाउने बुहारी हो भने एक खालको इक्वालिटी होला होइन, नकमाउने हो भने उहाँले मनमा जे भए पनि खतरै बस्नुपर्ने होला, यस्तो खालको यो विषयमा के हेर्नु भएको छ? यसमा इकोनोमीको त्यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ के हुन्छ, मैले अब फ्यामिलीसँगको हस्बेन्ड वाइफको बिचको जुन त्यो मेरो एजुम्सन छ नि त, इन्टरम्यारेज मे लिड टु इक्विटेबल रिलेसन्स भनेर एजुम्सनमा के यसमा चाहिँ के एजुम्सन लिएको भने अब मेरो एजुम्सन्सको हिसाबले मेरो स्टडीमा चाहिँ के थियो भने अब इन्टरम्यारेज भनेको चाहिँ अभियसली अब मैले हामीले डाटामा पनि देख्यौँ त्यहाँ रनअवे म्यारिजेस होइन, उनीहरूले पहिलाबाट चिनेको हुन्छ आफूलाई। अब त्यो एरेन्ज म्यारिजमा जुन हुन्छ जस्तो अब एरेन्ज गरेर आयो त्यसमा अलग्गै डिफ्रेन्स हुन्छ, उनीहरूले रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, सबै खुलेर भन्नु भएन, तर पहिलाबाट चिनेको त फ्रिडम भयो नि त उनीहरूको बिचमा, दुईजनाको बिचमा होइन। त्यो हुँदाखेरि इन्टरम्यारेजमा अब हस्बेन्डले कतिको इक्विटेबल उसलाई मान्छ त, कति इक्विटेबल स्टेटस दिन्छ त, त्यसमा अब मैले चाहिँ अब जस्तो यसमा मैले फ्यु पोइन्ट्स लिएर आएको छु। डिसिजन मेकिङमा मैले अब इकोनोमिक डिसिजन मेकिङ डिफ्रेन्ट यो क्राइटेरिया छ, त्यहाँबाट सोसियल डिसिजन्सको अलग डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छ, त्यसपछि अब हेल्थ केयर अनि त्यो भनेर मैले डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया बनाएको छु होइन। त्यसमा अब मैले जस्तो अब फ्यामिली एक्सपेन्डिचरको कुरा गरेँ, बाइङ एन्ड सेलिङ अफ द प्रपर्टीको मैले कुरा गरेको छु होइन। डिसिजन मेकिङ अब जस्तो हाम्रो मेजोरिटी रेस्पोन्डेन्ट्स हाम्रो भ्यालीमा बस्छ, तिनीहरू फ्रम दि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द नेपाल, यहाँ बस्दाखेरि त उनीहरू मोस्टली दे आर लिभिङ टुगेदर, कपल न्युक्लियर फ्यामिली छ नि त तिनीहरूको, त्यो बिचमा पनि अब डिसिजन्समा उनीहरूको अब
जस्तो अब इभन हस्बेन्ड बाहिर सक्ने पैसा अब मैले नि चेन्ज त भइरहेको छ, डिसिजन लिइरहेको छ, कतिको मेजोरिटी हाउस वाइफ छ उनीहरू, दे आर हाउस वाइफ होइन, अनि यहाँ बसिरहेको छ, अब पैसा त पठायो, अब डिसिजन त यहाँ वुमनले लियो नि त, तर के भयो सोध्नु त परेको पनि यो गरौँ त्यो गरौँ यति यहाँ दिउँ भन्ने त कुरा आयो नि त त्यहाँ इक्वेसन चाहिँ अनि त्यो भयो नि त। अनि त्यही भएर त्यो स्टडी लिट्रेचर रिभ्यूले पनि सपोर्ट गरेको छ हाम्रो अहिलेमा हाम्रो फिमेल्स हामी भन्दैछु इक्वालिटी आएर चाहिँ डिसिजन मेकिङ चेन्ज भइरहेको छ हामीले भनेछौँ नि त, तर पछाडि एक्चुअल रिजन चाहिँ के छ भने हस्बेन्डको एब्सेन्सको कारणले पनि यो एउटा रिजन छ कि वुमेनको डिसिजन मेकिङ हामी हेरिरहेको छौँ देखिरहेको छौँ, तर त्यो पनि कन्डिसनल भयो नि त। अब हस्बेन्ड घरमा छैन, अब एक्टिभ रोल उसले प्ले गर्नु पर्छ, तर हामीले सोध्न त सोध्छौँ नि त यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मेरो यो गरेर किन यो मेल रेस्पोन्डेन्ट्सलाई चाहिँ सोध्नु भयो जस्तो छ। मेल रेस्पोन्डेन्टलाई मेरो गर्ने चाहिँ उयो थियो, तर त्यो अब रेस्पोन्डेन्ट एकदम धेरै भएर त्यो एकदम लेन्दी हुनेको कारणले चाहिँ त्यो आइडिया ड्रप गर्नु पर्नु पर्यो। अनि मेरो अझै एउटा अब्जेक्टिभ थियो, मेरो पुलिस केसेसहरू गएर कस्तो टाइपको इन्टरम्यारेजेसहरू आउँछ, कस्तो इस्युजहरू आउँछ भन्ने थियो। मैले एक दुईजनालाई मैले कन्ट्याक्ट गरेँ, अनि त्यो केसमा मलाई के पाएँ भने अब त्यो इस्युज आउने त्यो एक्चुअलमा धेरै त्यो त्यही इन्टरम्यारेज भनेर नै इस्यु हुँदैन नि त। अनि एउटा मलाई केस स्टडीमा पनि पाएको थियो, त्यो के इस्यु थियो भन्दाखेरि अब छोरी भाग्यो अनि उनीहरूले अब केस गरे, अब उनीहरूले डाइरेक्टली अब मेरो छोरी भगाएर लग्यो अर्को जातको भनेर त दे क्यान नट डु द्याट, किनकि लिगली यो त एलाउड छ। अनि उनीहरूले के गर्छ फोल केसेस लगाइदिने कि किडन्यापिङको रेपको, त्यो रिजन चाहिँ त्यो हो कि मेन कारण, किनकि उनीहरूले पब्लिकली ओपनली उनीहरूले इन्टरकास्ट म्यारिज हो त्यही कारणले यो मेरो छोरी भगाएर लग्यो भने त केस गर्नु पाएन, माइनर भएको त्यो अर्कै केस, त्यो अर्कै एक्सेप्सनल भयो। त्यो रिजनमा चाहिँ पुलिसमा चाहिँ केस आउँदाखेरि के आउँछ भनेपछि रेप किडन्यापिङ यो त्यो भनेर आउँछ, नि हामीले एकदम भेरिफाई गर्नु सक्दैनौँ हामीले कि यो त्यो म्यारिजकै कारण हो भन्ने केस आएर अनि फेरि मलाई त्यो आइडिया नै ड्रप गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यो चाहिँ एउटा मेजर अब भनौँ न लिमिटेसन चाहिँ भएको छ मेरो स्टडीको। सो अहिले चाहिँ म अब यो रिसर्चमा फर्दर इन्टरनेसनल म्यारिजमा चाहिँ मलाई अझै पेपर एक्सटेन्ड गर्ने म अहिले गर्दैछु, वर्क गर्दैछु त्यसमा। अनि त्यसको एउटा रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा मेरो केस स्टडीमा मैले भेटेको थिएँ एकजना कोरियन म्यान म्यारिङ विथ दि नेपाली वुमेन्स, अनि यो जुन ब्रोकर्सहरू बिचमा छ नि उनीहरूले बिहे गराइदिने, अनि अब नेपालीहरू पनि अब त्यो इकोनोमिकको लागि भए पनि दे आर रेडी टु गेट म्यारिड, उनीहरूले अब त्यो ब्रोकरहरू हुन्छ बिचमा, अनि उनीहरूले मान्छे भेटाइदिने ओ त्यहाँको एज ग्यापले पनि अब म्याटर गर्दैन कि अब नेपालीलाई अब एउटा इकोनोमिक पनि एउटा रिजन भयो कि इन्टरनेसनल एउटा माइग्रेसन म्यारिज माइग्रेसन त छैन जस्तो हाम्रो पेपर म्यारिजको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होइन। त्यो केसमा अनि त्यो मैले भेटेको थिएँ, अनि हि वाज वेल टु डु कोरियनको त बिजनेस त्यो सबै थियो, अनि सी वाज ह्याप्पी अल्सो, अब दुईवटा बच्चा भइसकेको थियो, अनि उनीहरू ठिकै छुट्टीमा आएछ नि मैले भेट्दाखेरि। अनि अब मैले डिटेल सोद्धाखेरि चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ मानेन कि त्यति भन्नु लागि, तर फेरि वुमेन्सले चाहिँ मलाई के भन्यो भने ब्रोकरको थ्रु भेटेको थियो, उनीहरूले बिहा गर्नु आउँछ अनि भेटाइदिन्छ, अनि मन पऱ्यो भने अनि हुन्छ भनेपछि बिहा गरिदिन्छ, उता गएर चाहिँ उनीहरूले ल्याङ्ग्वेज क्लास चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको थियो कि त्यसपछि तपाईँ त्यो अहिले चाहिँ अलिक अगाडि आएको पत्र पत्रिकामा चाहिँ चाइनातिर पनि नेपाली केटीहरूले तपाईँले अहिले भने जस्तो गरेर चाहिँ बिहा गरेर गइरहेको भन्ने कुरा छ, तपाईँले भने के थाहा छ? अहिले अब चाइनाको चाहिँ मैले लेटेस्ट त्यस्तो चाहिँ हेरेको छैन, तर हाम्रो मेरो चाहिँ एसियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ अब त्यो म्यारिज माइग्रेन्ट के छ भने मैले लिट्रेचरमा पाएको चाहिँ अब हाम्रो यो म्यारिज माइग्रेसनको स्टडी पनि हामीले हेऱ्यो भने यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीको मात्रै धेरै भेट्छौँ कि हामीले जापान भियतनाम होइन अनि कोरिया यतातिरको मात्रै हामीले लिट्रेचर पनि भेट्छौँ कि हाम्रो नेपालको चाहिँ मैले त्यस्तो अझै भेटेकै छैन। मैले म अझै खोजिरहेको छु कि यो इन्टरम्यारिज यो गरेको यिनीहरूको डाटा कहाँ पाउँछ भन्ने म चाहिँ त्यसको उयसमा छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भने एउटा त भिजा प्रोसेसको लागि पनि भयो, इजिएसएस भयो, अब जस्तो अब हामी अस्ट्रेलियाको केस हेर्छौँ कति डिफ्रेन्ट एनोबुकको फेक म्यारिजेस भन्छ, अब कति जापानमा चाहिँ के पाएको थियो नि त्यो माइग्रेन्टहरू त्यहाँ गएर काम गऱ्यो अनि अब त्यो भिजा भएन अनि त्यहाँको केटीसँग बिहा गरेर बस्यो, अनि त्यस्तो पनि रिजन्सहरू छ कि अब चाइनाको पनि एउटा वान अफ द फ्याक्ट रिजन्स त्यो हुनसक्छ होइन। अब त्यो एक्ज्याक्ट त्यही पेपरको चाहिँ कन्टेन्टमा होइन, तर यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूको स्टडीमा चाहिँ त्यही छ कि अब अनि त्यसरी बिहे गर्ने।
अनि एउटा फेरि अब त्यो यता चाइनातिर अनि जापानतिर चाहिँ एउटा वुमेन्स स्केयरसिटीले पनि आजकल यस्तो एसियन कन्ट्रिजहरूको वुमेन्सहरू लगेर बिहे गर्नुहुन्छ। अब इन्डियाको एउटा केस म भन्छु हजुरहरूलाई, मैले त्यो हरियाणाको जस्तो भयो त अब अनर किलिङ धेरै फेमस छ नि त। अनि हरियाणाको केसमा चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर यो सेक्स रेसियो यति डिफ्रेन्स छ वहाँ होइन, अब त्यो सेक्स सेलेक्टिभ त्यो केसेसहरूले। अनि उनीहरूले के गर्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ इन्डियाबाट किनेर लिएर आउने क्या, फिमेलहरू किनेर ल्याउने अनि त्यहाँबाट बच्चाहरू जन्मे। अब कसैको अब ठिकै राम्रो नै हुन्छ, कसैको अब मन परेन नि फेरि एकदम एक्सप्लोइटेसन धेरै क्या, त्यसरी त्यो किनेर ल्याउने पनि सिस्टम छ त्यहाँ एकदम स्टडी भएको छ, त्यो बुक नै छ त्यसमा छ बुकमै। हुन्छ हुन्छ सोध्नु न। मैले पहिला एउटा क्वेसन गर्छु, मलाई थाहा छैन, फर्स्ट टाइम आइरहेको छु। यहाँको हजुरको यो पेपर चाहिँ नि के को लागि तयार राख्नु रिसर्च मार्टिन चौतारीको पिएचडी? यो चाहिँ मेरो पिएचडी थेसिसको एउटा समरी जस्तै नै प्रेजेन्ट गरेँ मैले। हजुर कुन युनिभर्सिटी? मेरो गुरु नानक देव युनिभर्सिटी अमृतसर पन्जाब इन्डिया। ए अनि यो टाइम फ्रेम चाहिँ हाम्रो यो कति म अलिक ढिलो आएँ सरी, टाइम फ्रेम यो कहिले थियो हो यो रिसर्चहरूको? मेरो जुन अब इनरोलमेन्ट जुन अब 2013 को हो, अनि 2013 मा इनरोलमेन्ट भएको कोर्स वर्क यो थियो। अनि डाटा कलेक्सन्स गरेर मैले सब्मिट पुरा फर्ममा सब्मिट गरेको छु 2019 मा हो। 19 हजुर। अनि त्यसपछि कोभिडले गरेर अलि एक्सटेन्ड भएर 21 मा होला, 21 मा कि 20 मा चाहिँ एवार्ड भएको। राम्रो छ प्रेजेन्टेसन। तर यो काठमाडौँ खाली बेस भनिरहेको। हजुर हजुर। इन्टरम्यारिजमा एउटा पार्ट हो, म अलिकति ढिलो आएको भएर पनि भेटिनँ कि मैले। यो इन्टरम्यारिज त धेरै भइरहेछ अहिले, कहिले यो एक्सेप्ट पनि भइसकेको छ। जुन किसिमले हामी सोच्छौँ इन्टरम्यारिज नेगेटिभ पाटोबाट, त्यस्तो चाहिँ छैन रियल। यो सपोज उहाँले पनि भन्नुभयो हल्का कुरो कि यो बाहुन र नेवार, विशेष नेवार र बाहुन बिचको इन्टरम्यारिजको पछाडि के मोटिभ, अलिकति त्यतातिर कतामा मिल्छ कि मिल्थेन होइन। अनि अर्को कुरो यहाँले भन्नु भने जुन कास्ट वाइज कम्युनिटी वाइज डिफ्रेन्स एउटा कुरो छ, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो छ के छ भनेदेखि तपाईँको सेम कास्ट सेम कम्युनिटी सेम फ्यामिली लाइनमा पनि दुईवटा फ्यामिलीको बिचको डिफ्रेन्सेसहरू छ, धेरै कम्प्लिकेटेड छ। त्यो कास्टमा जाँदैन, जस्तो नेवार टु नेवार, बाहुन टु बाहुन, क्षेत्र टु क्षेत्री होइन। र त्यो जुन किसिमको डिफ्रेन्सेसहरू अहिले लेटली अहिले काठमाडौँमा 19 को भन्नुभएको छ, अहिले हालहालीमा काठमाडौँमा इन्टरम्यारिज विशेष नेवार कम्युनिटी र म नेवार कम्युनिटीबाट नेवार कम्युनिटी र अरू कम्युनिटीसित भएको त्यति हेभोक, त्यति इन्टेन्स साइड इफेक्ट्स नेगेटिभ पाटो देखिँदैन होला जति सेम कास्ट सेम कम्युनिटीमा देखियो। भनेको मतलब कस्तो छ भने कास्ट र कम्युनिटी भन्दा पनि ठुलो कुरो अहिलेको लाइफस्टाइल, अहिलेको यो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोन्मेन्टल पोलिटिकल सोसियो इन्भाइरोन्मेन्टल जुन कम्प्लिकेसन्सहरू नेगेटिभिटीहरू पोल्युसनहरू आयो यसले पर्सन टु पर्सनमा यो कास्ट र कम्युनिटी भन्दा पनि अलगै किसिमको एउटा डिस्फङ्सन सुरु भएको छ होइन, माइन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट। त्यसकारण यो जब विशेष गरेर नेवार र कम्युनिटी बाहुनको बिचको इन्टरम्यारिज धेरै भएको मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन है, म आफै पनि यहाँले डाटामा कसरी लिनुभयो, विशेष गरेर अरू इन्टरम्यारिज भन्दा पनि नेवार र बाहुनको इन्टरम्यारिज बढी भइरहेको छ। र यस्तोमा जुन यहाँले भन्नुभयो प्रोपर्टी डिसिजन वाइज हाउस वाइज यी चिजहरू त्यति धेरै मतलब महत्त्व राख्दैन जति त्यो दुई फ्यामिलीको बिचमा इन्टरम्यारिज जो हुन्छ बाहुन र नेवार होइन। नेवार केटी हुनसक्छ, बाहुन केटा हुनसक्छ, बाहुन केटी हुनसक्छ, नेवार केटा हुनु, त्यो दुईवटा फ्यामिलीले कसरी एडजस्ट गरिरहेको छ अहिले
यति हो। र रोल कसरी गरिरहेको छ यो अलिकति यो साइकोलोजिकल पाटो टच हुन सके राम्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै मेरो ठिक छ मैले मैले केही छ यसमा अब जो अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट भन्दा अब यो ट्रेन्डै भइरहेको छ। म पनि आफ्नो ओपिनियन दिन्छु, अब एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन होइन। त्यो केसमा चाहिँ म एउटा हजुरलाई मेरो केस स्टडी सुनाउँछु होइन। त्यसमा मलाई एकजना थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो सी इज इन्टरम्यारिड होइन, अनि उहाँको फ्यामिलीले उसलाई चाहिँ अब रेस्ट्रिकेट गरेर बोल्नु च्यानल सबै बन्द गरिदियो प्यारेन्ट्सहरूले। अनि त्यसपछि सी ह्याड ए चाइल्ड, त्यतिखेर म जाँदा चाहिँ 1 इयर पनि पुगेको थिएन। अनि चाइल्ड भएर चाहिँ उहाँलाई बुलाएर अब कुराकानी गर्ने आउने जाने स्टार्ट भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कि त्यो, अब लामो सुनाइदिएर लानुहुन्छ होइन। अनि फेरि अनि अब उहाँले इन्टरम्यारिड गर्यो, भएको दिदीले गर्यो, अनि उसको कान्छी बहिनीलाई चाहिँ अब होइन प्यारेन्ट्सले अब तिमी चाहिँ गर्ने पाउँदैन भने आफ्नै कास्टमा गरिदिएको थियो। अब त्यो क्षेत्रीय उयसमा तपाईँले भन्नु होइन। अनि आफ्नो कास्टमा गर्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने अहिले उसको फ्यामिली जुन छ आफ्नो कास्टमा गरेर पनि सी वाज नट ह्याप्पी के। अब फ्यामिलीको डिमान्ड, अब बुहारी यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो, यसो त्यसो त्यसो अब धेरै कुराहरू थियो नि त होइन। अब उसलाई त्यो बर्डन रिस्ट्रिक्सन्स धेरै भयो। अनि उसको अब हस्बेन्ड थियो, अनि हि इज भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, उसलाई अब सपोर्ट गर्ने जे अब हुन्छ नि हेल्पिङ यो सबै होइन। अनि उसले भन्यो अब जातले के गर्यो त होइन। अब मम्मी बाबाले उसलाई जातमा बिहा गरिदियो, सी इज नट ह्याप्पी। म आफ्नो जातमा गएर मलाई यति इस्युज क्रिएट गरेँ, अनि मेरो हस्बेन्ड राम्रो छ भन्ने कुरा भयो कि। अब त्यो अब पार्टिकुलर अब यहीसँग बिहा गर्ने यस्तो त्यस्तो भन्ने अब सोसियल इस्युज भनेको अब यो अहिले टाइमसँग आएको कुराहरू भयो होइन। जब सबै हुन्छ अब इभन अहिले अब हाम्रै हस्बेन्ड वाइफको बिचमा के हुनसक्छ त्यो डिफ्रेन्सेस भयो। त्यो अब त्यो इन्भाइरोमेन्टले हजुरले भने जस्तो इफेक्ट गर्यो होइन। अब बाहुन र नेवारको बिहामा चाहिँ अब त्यही भन्नु पऱ्यो। अब हिन्दू नेवार छ भने चाहिँ अब त्यो गाह्रै नै भयो। अब त्यो नेवार पनि त्यो अब बुद्धिस्ट र हिन्दूले पनि डिफ्रेन्सिएट गर्ने रहेछ, त्यो मलाई पनि फिल गर्नु थाहा पायो। अब बुद्धिस्ट नेवारसँग हो भने दे आर ह्याप्पी, किनकि त्यसै अघि मैले त्यो रिलिजियस वाइजको कुरा गरेको थिएँ होइन। त्यो अब बुद्धिज्ममा अब त्यति त्यो उहाँहरूको जस्तो त्यति ट्रेडिसनल त्यो फलो गर्नु पर्दैन। अनि अब त्यो यो के भन्छ हिन्दू नेवार पऱ्यो भने चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई गाह्रै, उनीहरू अब हुन्छ नि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उनीहरूले सुनाउँछ कि। अब त्यो चाहिँ मिक्स आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हो, आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ्स हो होइन। अब अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ अब थाहा भएन। अनि मैले पनि मेरो रिसर्चमा मैले जुन आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया लिएको थिएँ मैले त्यसैमा फोकस गरेँ। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब अहिलेलाई ओब्जर्भ गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। कसरी त गर्नु पर्यो होइन। तपाईँले गरेपछि यसमा अहिलेको ट्रेन्ड यसले ठुलो चाहिँ मिनिङ राख्न सक्छ। एउटा चाहिँ मलाई सोध्नु मन लागेको, तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ अब विवाह इन्टरम्यारेज विवाह भइरहेको तर ब्रेकअप नभएकोहरू भयो होइन। अहिले चाहिँ कपालहरू चलिरह जस अहिले चाहिँ म्यारिजमा चाहिँ उनीहरूको एक्जिस्टिङ भइरहेको मान्छेहरू होइन। मलाई चाहिँ यदि तपाईँको यो अनुमान मात्रै ब्रेक भएको वाला भएको भए तपाईँको कथा यही आउँथ्यो कि फरक आउँथ्यो? त्यो त मैले मेजोरिटी आर म्यारिड भनेको नि त, अर्को क्राइटेरियामा पनि छ नि त, विडोहरू पनि छ, सेपरेटेड पनि छ। मैले चाहिँ मेजोरिटी उनीहरूको कथा चाहिँ कस्तो छ त्यो? एउटा म अब तपाईँले सेपरेटेड भनौँ होइन, उसले मलाई आफ्नो स्टोरी सुनाएको केस हिस्ट्रीमा सुनाउनु मिल्छ होइन। एकजना हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू यहाँ काठमाडौँमा वकिङ हुँदा हुँदै सी वाज गुरुङ, वुमेन वाज गुरुङ, अनि हस्बेन्ड चाहिँ नेवार थियो है। अनि उनीहरू यहीँ काम गर्दा गर्दा मन पऱ्यो, बिहा गर्यो, उहाँलाई घरमा लग्यो तर उहाँले घरले एक्सेप्ट गरेन। अनि एक्सेप्ट नगर्नेको केसमा अनि फेरि अब जे होस् हस्बेन्डले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको थियो, कोठा लिएर राखेको थियो, यहाँ राम्रो चलिरहेको थियो, बिजनेस राम्रो चलिरहेको थियो, दे आर ह्याप्पी। अनि पछि हस्बेन्ड के गर्ने घरमा जाँदा घरमा चाहिँ त्यो बोइज साइडको चाहिँ एउटा अझै फाइन्डिङ के छ भने बोइजको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ प्रेसर गर्दो रहेछ उनीहरूलाई। अब बिहे गरेर तिमीहरूको खुसी एउटा हाम्रो कास्टको बिहा गरेर राखिदियो भन्ने त्यो पनि प्रेसर फाइन्डिङ्समा थियो होइन। अनि उहाँलाई अनि अब वुमेन्सलाई एक्सेप्ट गरेन, ऊ जाने थिएन, हस्बेन्डलाई चाहिँ पठाउँथ्यो क्या त्यसरी, अब घर जाने आउने गर्थ्यो। त्यो केसमा चाहिँ अनि हस्बेन्ड यसरी जाने आउने गर्दा गर्दा बिचमा अब हुन्छ नि उहाँ धेरै समयसँग बस्नु थालेर क्या घरमा नआउने, पहिला जति नआउने, फ्रिक्वेन्ट कन्ट्याक्ट नगर्ने। अनि त्यो केसमा अनि पछि उहाँले के थाहा पायो भने उहाँले अर्कै बिहा गरिसक्नु भएको रहेछ अरे क्या आफ्नो कास्टको होइन। अनि आफ्नै कास्टको बिहा गरिसक्नु भएको रहेछ अरे। अनि त्यसरी अब आउने जाने गर्ने अब त्यसरी चलिरहेको थियो। उसको पनि 2टा
थियो, एउटा छोरा एउटा छोरी थियो। अनि मैले इन्टरभ्यू गर्ने टाइममा चाहिँ उहाँको हस्बेन्ड बितिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँ एउटा स्कुलमा काम गर्नु एज ए उयो काम गरेर हेर्ने, बच्चालाई त्यहीँ बस्नु दिने, त्यस्तो थियो उहाँको कन्डिसन्स होइन। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने अनि घर आउने जाने गर्थ्यो, एक फेर दसैँमा जानु भएको थियो, फर्केर आउनु भएन अरे क्या। अनि धेरै टाइम भएर दसैँ सकेर उहाँ आउनु भएन अरे। अनि त्यो केसमा नि एक फेर उसको नानीले फोन गर्दाखेरि कान्छी आमाले फोन उठाएर के भने तेरो बाउ त माथि पुगिसक्यो भने, माथि गयो भने अरे क्या। अनि माथि गयो भन्दा अब कहीँ छेउछाउमा गयो होला भन्ने उनीहरूले त्यो एजुम गरेर बसिरहेको अरे। पछि माथि गयो भन्ने चाहिँ हि मेड एन एक्सिडेन्ट एन्ड ऊ एक्सपायर भइसकेको थियो अरे क्या त्यो केसमा। अनि अब बच्चाको अब नागरिकताको इस्युज आयो नि त, त्यतिखेर त अब अहिले पो त्यो लो छ नागरिकता दिन सक्छ, उहाँको टाइममा थिएन। अनि त्यो नागरिकताको इस्युजमा उहाँलाई नागरिकता पाऊँ भनेर गर्दा नानीहरूलाई नागरिकता पनि नदिने फ्यामिली साइडले सपोर्ट गरेन अरे क्या। अनि जुन स्कुल चलाउनुहुन्थ्यो यहाँ बानेश्वरमै थियो, मलाई नाम भुल्यो। अनि उहाँ चाहिँ त्यही अब त्यो पञ्चायत काममा नि एक्टिभिस्ट वुमेन हुनुहुँदो रहेछ क्या। अनि उहाँलाई हेल्प गरेर केस गरेर नागरिकता गरेर अनि प्रपर्टीमा उयो त्यो हिस्सा माग्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो यो लोन छ त्यो लोन छ त्यो भनेर प्रपर्टी पनि त्यति बेला नागरिकता चाहिँ उनीहरूले दिइहाल्यो अरे। अनि त्यो केसमा प्रपर्टी चाहिँ पछि डिभिजनमा चाहिँ अब मलाई अहिले हामीले केस जितेर 2 लाख कति पैसा पाएको छ। अनि अब घरहरू त अब सबै कहिले यसको भन्छ कहिले यसको भन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई पाएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि उहाँले। अनि त्यस्तो 6 केसेसहरू। अनि म चाहिँ मेजोरिटी वेयर मेरो रेस्पोन्डेन्ट त्यतिखेर चाहिँ दे वेयर म्यारिड क्या। यो वान अर्डर एप्रिसिएसन यो तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ छ, यो रिसर्च छ कि दुईवटा मात्रै पोइन्ट चाहिँ एन्सर अहिले दिए पनि हुन्छ, मनमा लिइराख्नु भए पनि हुन्छ। यो विषय करिब 70-80 वर्ष अघिदेखि खड्किएको विषय क्या। जस्तो हृदयचन्द्र सिंह प्रधान भन्ने लेखक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चियान भन्ने उपन्यास लेख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो एउटा बौद्धिक लेखन हो। त्यहाँ पनि एउटा मधेसी रिलिजनको केटा र यहाँको नानी थपौँ भन्ने नेवारको छोरीको सम्बन्धको विषयमा यो राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सपना सहित त्यो लेखिएको छ कि। यहाँलाई मेरो क्वेसन के भने यहाँले यो विषय छान्दाखेरि अनेकौँ विषय थिए नि त तपाईँको लागि त, यो नै के कारणले छोटोमा भनिदिनु होला। हजुर एक्चुअली हुन्छ भन्दा हुन्छ। एक्चुअली के थियो भने मैले उता स्टडी गर्दाखेरि अनि मेरो एमफिल पनि हुन्छ, एमफिल पनि मेरो म्यारेज रिलेटेड नै हो। त्यो केसमा मलाई चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नु मन लागेको थियो। भन्दाखेरि जो वेन विटोका इन्डियामा चाहिँ के छ भने म इन्डियामा मेरो ड्याडी इन्डियन आर्मी हो, त म स्कुलिङ सबै मेरो इन्डियामै हो। त उहाँ चाहिँ हाम्रो म्यारेज सिस्टम भन्ने बित्तिकै वी फाउन्ड वान सिस्टम के हिन्दू म्यारेज क्रिस्चियन म्यारेज भनेर त्यो सबै पाउँछ नि त। अनि मलाई चाहिँ एउटा त्यो सिस्टममा नेपाल र इन्डियाको एउटा कम्पेरिजन टाइपको मलाई रिसर्च गर्नु मन लागेको थियो। अनि म नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट फाइन्ड द्याट काइन्ड अफ लिट्रेचर। एकदम मलाई लिट्रेचर त पाउँदै पाएन, यो इस्युजमा लिट्रेचरै हुँदैन रहेछ होइन, एकदम गाह्रो भयो मलाई लिट्रेचर पाउनु लागि। अनि अर्को केसमा के भयो भने यहाँ आउँछु चोरी विवाह अनि त्यो हुन्छ नि त्यही ट्रेडिसनल त्यो अब एउटा मागी विवाह, भागी विवाह, चोरी विवाह, त्यो बेल विवाह, अनि एभ्री बुक हेरेँ त्यही प्याटर्नै आउँछ के। अनि नयाँ केही छैन। जुन पनि मैले जति पनि अब लिट्रेचर खोज्दा मैले कति बुक्सहरू पनि किनेँ, एउटा दोरबहादुर बिस्ताको बुकमा जुन छ त्यो सबै बुकमा त्यही मात्रै पाउँछ कि, त्यो जुन हामीले इन्डियनमा जुन छ नि त्यो सिस्टमेटिक मैले भेटेन। अनि त्यो हुँदाखेरि फेरि मैले इन्टरकास्टमा सिफ्ट गर्ने सोचेँ। अनि इन्टरकास्ट चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सिफ्ट गर्दाखेरि इन्टर रिलिजन पनि छ, अब हामी त पढेको इन्टरनेसनल पनि छ, यहाँ आयो सबै इन्टरकास्ट मात्रै भन्छ। अनि सबै त्यो एउटा मिक्स भयो नि त। अनि मैले चाहिँ त्यो छुट्याएर अनि अर्कै पारौँ भनेर फेरि मैले चाहिँ ब्रोड कन्सेप्ट किनकि वेस्टर्न लिट्रेचरमा त इन्टरम्यारिज भनेर पाउँछ हामीले होइन, त्यसमा डिफ्रेन्ट कल्चर अब रेसियल भनेर पाउँछ, तर नेपालमा चाहिँ पाइनँ कि मैले। अनि मैले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट देखोस् भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ मलाई अब इन्टरनेसनल म्यारिज त्यो एप्रोच गर्नु अलिक गाह्रो भएर त्यति धेरै रेस्पोन्डेन्ट पाइनँ। तर अहिले चाहिँ मलाई एकदम धेरै रेस्पोन्डेन्ट्सहरू मैले अब कन्फरेन्सेसहरूमा अर्गनाइजेसन्सहरूमा भेटिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई अब अलिक फर्दर इन्टरनेसनल म्यारिज चाहिँ एउटा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मेरो अब नयाँ अर्को प्रोजेक्टमा खालि जोडेको एउटा वान वर्ड अफ एप्रिसिएसन यो तपाईँको यसको कन्ट्रिब्युसन ठुलो हुनसक्छ समाजमा, किनभने यो माइग्रेसन अनि यो इन्टरम्यारिज यो सबै इन्टरएथनिक रिलेसन यो धेरै कुराहरू चर्चित कुराहरू छ। यसलाई केही एउटा डाइरेक्सनमा तपाईँको गयो भने बियोन्ड दिस यति मात्रै।
मैले अर्को सोध्न लाग्यो जस्तो मेथडमा तपाईँले सोनोबल गरेर 210 जना चाहिँ भेटाउन चाहिँ तपाईँलाई कति टाइम लाग्यो र तपाईँको त्यो जुन 210 जना रेस्पोन्डेन्ट भेटाउने चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा छोटो भन्न सक्नुहुन्छ थोरै? म फर्स्ट आएँ पाइलट स्टडीको लागि अनि त्यसपछि 2015तिर आएँ होला म पाइलट स्टडीको लागि। मेरो बिचमा नानी पनि भयो, म मेटर्निटी लिभमा पनि थिएँ। अनि पाइलट स्टडी मैले 1 महिना गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले धेरै लिएन, 10-15 जनाको इन्टरभ्यू गरेर अनि त्यो उयो गरेर फेरि गएँ वहाँ गएर अब सुपरभाइजरले सबै गरेर फेरि म 2016 को म यस्तै मार्च अप्रिलतिर आएँ अनि कन्टिन्यू 3-4 महिना बसेँ म यहाँ। त्यो फर्स्ट उयसमा 4 महिना बसेँ म अनि एउटाबाट दुईटा त्यस्तै गरेर मैले त्यतिखेर मैले इभन अब मलाई त्यति एक्ज्याक्ट नाम याद छैन। अब त्यतिखेर त्यो एनएमएस नाम पनि अब यो गर्नु भएन। मैले मन्त्रीहरू पनि त्यतिखेर एकदम पाएँ, सबै इन्टरम्यारिज त हो, उसको इन्टरम्यारिज हो उसको इन्टरम्यारिज हो भनेर मलाई मन्त्रीहरू पनि मैले लिएको थिएँ। तर अब ठुलो नभए पनि अब सानोहरूको होइन त्यतिखेर उहाँले मलाई भन्थे हामी यस्तो कालमा पनि हामी त्यसरी बिहे गरेको गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो सुनाउनु भयो हामी कसरी भाग्थ्यौँ कसरी। अनि एउटा मैले त्यो कालभन्दा यादै मैले एउटा माओइस्ट जुन कम्बेट थियो फिमेल उहाँलाई मैले इन्टरभ्यू गरेको थिएँ। अनि तर मलाई जसले भेटायो उहाँले पहिला भनिसक्नु भएको थियो अब धेरै यो चाहिँ नगर्नु अब यस्तो इस्युजहरूमा। अनि मैले इन्टरभ्यू गर्दा उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो कोही त्यस्तो थियो अनि उनीहरूले पार्टीले लुक आफ्टर गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही उहाँले भन्नुभयो होइन उनीहरूको बिहे चाहिँ कसरी थियो भने त्यो जङ्गलमा पार्टीले नै गर्दै गरे कि दलितसँग। अनि त्यो सिचुएसनमा त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो पार्टीले गरिसकेपछि अब कसले यो एगेन्स्ट जानु नसक्ने तर मनले त स्वीकारे छैन होइन। तर अब पार्टीले अब भिनेपछि त्यहाँ उनीहरूलाई बिहा गरिदिएपछि अरूले कहिले बोल्नु नसक्ने भएर पछि फेरि ऊ प्रेग्नेन्ट भएर अनि यता काठमाडौँतिर आएर बसेको भन्ने कुरा गरेको थिएँ क्या। अनि फर्स्ट म त्यो 4 महिना फर्स्ट उयसमा बसेँ अनि त्यसपछि फेरि गएँ अनि म फेरि त्यही इयरको यो नोभेम्बरतिर आएर म 1 महिना 1.5 महिना जति बसेँ होला। हुन्छ, आजको छलफल हामी यहाँ अन्त्य गर्छौँ। अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मार्टिन चौतारीले चाहिँ थुप्रै बिब्लोग्राफीहरू चाहिँ 80वटा भन्दा बढी शीर्षकमा बिब्लोग्राफी निकालेको छ। एउटा बिब्लोग्राफी अन म्यारिज इन नेपाल भन्ने पनि छ, त्यो 12 पेजको बिब्लोग्राफी छ। 2017मा पब्लिकेसन गरेको। एकजना हाम्रो इन्टर्न टासी शेर्पा इन्टर्नसिप गर्न आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामी त्यो टास्क दिएको थियौँ, उहाँले चाहिँ कम्पाइल गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि केही लिट्रेचर पाउनुहुन्छ। तपाईँको सोसल साइन्समा प्रेजेन्ट गरेको पेपर समेत इन्क्लुड गरेको छ, त्यो पनि हेर्दा सजिलै हुन्छ होला। त्यसैले आजको छलफल हामी यहाँ अन्त्य गर्छौँ। आगामी छलफलहरू पनि आउँदै गर्नु होला। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।